Good morning to you, ladies and gentlemen, dear young people. We thank you for joining us on this bilingual news edition on your favorite site, MINJEC WEBTV. Top stories. This morning, we'll talk about the inauguration of the system for the management of education machine room and the presentation of a new educational software, followed by an audience with the technical partners. Minister Mununa Futu received Mrs. Katarina Zuzate, Managing Director of the School of International Future. We take you to the National Institute of Youth and Sport, where a 2-day session of civic, moral, and entrepreneurial rearmament took place. Till at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education was an audience granted to the President of the National Council of Afric France New Summit. So, these are the top stories. We shall be right back. On September 11, 2024, Minister Mununa Futu inaugurated the machine room of the information system for the management of education, as well as a presentation of the software which permits an automated generation of the statistical yearbook. After this inaugural phase, an audience was granted to the technical partners of the system for the management of education. Manuel Abeng reports. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a dévoilé en date du 11 septembre 2024 à Yaoundé la salle des machines du système d'information pour la gestion de l'éducation en abrégé SIGE. Ce nouveau paradigme permettra la consolidation des données fiables dans le domaine de l'éducation. Le ministre Mununa Futu, en procédant à la découverte de cette infrastructure, a également présenté le logiciel d'autonomisation de la génération de l'annuaire statistique. Désormais, tout est réuni pour avoir des données statistiques réelles en temps opportun sur l'éducation. Nous sommes venus sur invitation du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique de réceptionner la salle des opérations de saisie à la suite de la remise des équipements à ces départements ministériels par le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun et aussi de suivre la démonstration, comment ils arrivent à générer l'annuaire statistique qui jusque-là était difficile au niveau du MINJEC. Après cette phase inaugurale, il s'en est suivi une audience accordée aux partenaires techniques du SIGE. Pour eux, ce nouveau système, qui est un véritable outil de gestion et de pilotage de l'éducation au Cameroun, vise comme objectif d'une part à renforcer et à dynamiser l'éducation des jeunes, et d'autre part, à produire un ensemble de données statistiques fiables en vue de la conception d'une annuaire statistique des activités d'insertion des jeunes. Il faudrait qu'on ait un système d'information fiable qui doit nous donner des dossiers factuels permettant de prendre la bonne décision. Donc le SIS, c'est un outil d'aide à la décision. Et le MINJEC, qui était en retard dans le système, vient d'être enrôlé et ça a élargir le champ du secteur de l'éducation et il faudrait donc développer les mécanismes de collecte de données. C'est pour ces raisons que cette audience nous permettait de voir quels sont les acquis en termes des outils, des méthodologies et encore des instruments d'analyse et de travail. Et donc les perspectives, c'est de travailler avec le ministère pour voir les nouveaux défis qu'il y a pour opérationner la collecte. Le SIGE apparaît alors comme un sésame pour le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, car il permettra en substance de renseigner avec sincérité sur un ensemble de données quantitatives et qualitatives en vue de l'accompagnement des jeunes dans le secteur de l'éducation. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futu, met with Katarina Zuzate Tuli, the Managing Director of the School of International Futures, on September 12, 2024. This audience was for a better preparation of the pre-summit consultations and to ensure positive youth engagement, jobs, as well as career opportunities for the youth. Carl Wobieb, tell us more. The School of the International Future SWAF was founded in 2012. It is headquartered in the United Kingdom and operates globally using diverse teams to work with leaders, organizations, and communities. It is a not-for-profit international collective of practitioners
spread across the world who use features thinking to inspire change at the local, national, and global levels. The infrastructure of youth consultation, the programs that you're running is of real interest. The Summit of the Future is coming up, and youth voice and considerations of the interests of future generations is a really important thing to include at the summit, given Ambassador Philomen Yang is going to be the chair and the president of the General Assembly and of the whole summit. According to Ms. Katarina Zuzati-Tuli, they bring together 3 disciplines in the service of transformation. The first discipline mentioned is foresight and futures, which entails advising decision makers on how to use foresight approaches to address complex, future-facing policies and strategic questions across governments, foundations, civil societies, and corporations. Also, there is the participation and governance discipline, wherein people are placed at the heart of the future, seeking to ensure that representation, legitimacy, and participation are central to foresight work. So we need to be even more serious about the implementations of the outcomes of the Summit of the Future, because at this level, most of the policy outcomes like the Pact of the Future, the Declaration of Future Generations, the Global Digital Compact have already been finalized in their drafts that are awaiting signature, but all the discussions we've had here and we continue to have with different stakeholders and partners, I'm sure they should help us in implementation so that everyone, everywhere can feel the impact that there is change. Collaboration between the School of International Futures and that of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education in Cameroon could be highly impactful in policy development and implementation, where SWAF can share their expertise in long-term policy planning and sustainable development. This can help MINJEC develop policies that consider the needs of future generations. Furthermore, youth engagement and empowerment, where MINJEC can leverage the experience of SWAF in engaging young people in policy-making processes, is also mentioned. By combining their strengths, these organizations can create a powerful alliance that drives sustainable development and empowers future generations in Cameroon and beyond. Looking at mindset education, the National Institute of Youth and Sport hosts a 2-day civic and moral capacity building workshop for graduating and intermediate students on Monday 9 and Tuesday 10th of September 2024 to boost their moral values during this new academic year 2024-2025. Abbé Zemke was on the field. Ils sont environ 60 futurs au cadre de la République qui ont reçu un renforcement des capacités civiques et morales. L'objectif ici étant de capaciter les futurs cadres de jeunesse et d'animation et les étudiants en éducation physique et sportive à mieux se déployer auprès de leurs cibles. Il fallait donc changer d'abord leur mentalité, leur donner des connaissances, leur donner des compétences par rapport à comment ils vont aussi changer les autres mentalités des populations sur le terrain. Pendant cette session de travail, les étudiants ont été édifiés sur plusieurs thématiques qui permettront de renforcer leurs capacités civiques et morales. Et je tiens véritablement à remercier cette initiative de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui nous a permis davantage d'être édifiés sur un ensemble d'éléments, à savoir le cérémonial du lever de couleur, la maîtrise de soi et plusieurs autres modules. Parlant de l'incivisme, il a été expliqué aux participants qu'il est de leur devoir d'aller vers la population et leur expliquer le rôle important qu'ils ont à jouer pour éliminer ce fléau qui mine notre société. Par ailleurs, les étudiants ont été entretenus sur le volontariat et la construction des profils professionnels et sociaux. La raison, c'est que les étudiants qui sont finissants et qui sont dans les classes intermédiaires, c'est pour qu'ils acquis ces valeurs-là, ils soient réarmés étant à l'école. Et une fois qu'ils seront affectés dans leurs postes respectifs, ces étudiants, ces nouveaux travailleurs seront capables d'appliquer cette connaissance et changer la mentalité des Camerounais. Nous fait gagner encore en valeur. Ces étudiants doivent donc être de ceux-là qui incarnent et défendent les symboles et emblèmes nationaux.
Hermes Kwa, president of the Afric France Summit National Council, received in an audience by the Minister of Youth Affairs and Civic Education on September 11, 2024, in his ministerial department. The details with our reporter, Ange Boker. Participating in the promotion of initiatives by young project holders and seeking institutional support from the ministry were the main objectives of the members of the National Council of the Afric France Summit during this audience. Today is a very great day because today we came to speak with our father. We cannot talk about our mission and vision without coming to see our father, not only for advice, but to tell him that we are always available to cooperate and work, because we at the Conseil, we put citizens, we put Cameroonian at the center of our work. So today's audience was wonderful. We did not only he's not only endorsed us, but he also gave us his full support as young people that want to thrive in every domain. The CNSAF was created following the Montpellier Summit. The aim was to put cooperation at the service of our society and to provide support to projects that already exist. To date, it has around 1,500 organizations working to find opportunities for youth. My advice I will give young people, because I am a product of hard work, but also of people that have invested, and especially this ministry that has invested a lot in my organization and in me per se. So if you have any initiative that you feel like you need support, do not sit down and feel like they're not going to open the doors. Just come, show that you're vibrant, believe in your initiative, come here and share your program or share your project. There are always ways of supporting you. And I also want to call on all young Cameroonians to look for platforms where you can grow. We need to build our capacities, not just sit down and criticize, but build capacities, because time will come where we need to start providing the solutions. So if you want to have a seat on the tables where decisions are being made, you need to build your capacity so they'll listen to you more. Minister Monona Futsu congratulated them for their hard work and encouraged them to have a patriotic spirit as well as civic engagement. It was a pleasure being your host. Till our next edition, stay tuned and make sure that you subscribe to the online television channel MINJEC WEBTV.